So hello friends, today we are going to start our lesson Advanced Maths Set Exercise 2.2. So we have completed 2.2. Now we will go for 2.3. But before discussing that, আমি এইটো discuss কৰাৰ আগত we have to discuss the law of sets. Okay. So what are the law that are present in set, or what are the properties that are present in set? So you see, properties are, first property is idempotent law, then identity law, commutative law, associative law, distributive law, complement law, and the last is De Morgan's law. This is new. Okay, these things we have already got in number system, like our integers, then rational numbers. These are already we have discussed, but we will discuss this for set. আমি এটা সেটৰ কাৰণে ডিসকাস কৰিম, ঠিক আছে? See, idempotent law, what it states, itu ki koy chua, idempotent law, that A union A is equal to A, means what it say, you see, if I multiply A with A, that means A square is equal to A. So this is idempotent law, means if we multiply A with A, then the result will be A. This is idempotent law. If I had a set A, যদি মোটার এটা set A আছে, তাক A লগত যদি ইউনিয়ন করু, তেন্তে মোটার রিজাল্ট কি আহিব A. যদি A আছে, তাক ইন্টারসেকশন করু A লগত, তো মোর রিজাল্ট কি আহিব A. This is idempotent law. So now we are going to prove. আমি এটা proof কৰিব গৈ আছো. See, but I want to say one thing. If you have not subscribed my channel, then please subscribe it. Okay. So let's go. So idempotent law, you see, A union A is equal to A. We have to prove this, that A union A is equal to A. Now for that, to prove, let us consider an arbitrary element X. Let us consider an arbitrary element X. But before doing that, you should understand one thing. See, two sets will be equal when two sets will be equal. For that, we have to study the equal set property. Okay, what does it says? Equal set property ki koiswa? Say, if I had set, mota jodi eta set ase, and this set is subset of some set like B. Okay, if a set is subset of some set B, and we somehow shown that B is a subset of A, means A is subset of B and B is subset of A, then from these two conditions we can say that A is equal to B. So তোমাক যদি দেখাব আছে A union B is equal to A, প্ৰথমে তুমি দেখাব লাগিব যে A union A is subset of A, next তোমাক দেখাব লাগিব যে A is subset of A union A, then only you can say A is equal to B. Okay. So see how I will show. For that I have considered an arbitrary element X. মানে আমি মানি ললো এটো সেটৰ এটা এলিমেন্ট আছে X, ঠিক আছে? So we can say that X belongs to A union A. X belongs to A union A. So what I can say, X belongs to A union. For union, what we use? OR. We use connective OR. Then X belongs to A. X belongs to A or X belongs to A. That means what? It means X belongs to A. We can write like this. X যদি এক বিলং কৰি আছে আৰু X এক বিলং কৰি আছে, তাৰ মানে X একে বিলং কৰি আছে, বেলেগ একটো বিলং কৰা নাই, ঠিক আছে? নাও সি আমি কি দেখালো যে X A union A এর এটা এলিমেন্ট আছিল, এটা X A এর এটা এলিমেন্ট হৈ গল. Then what you can say, that A union A is subset of A. So this is number one. Again you see, let Y be any arbitrary element of A. Let Y be any arbitrary element of A, then Y belongs to A. Then what we can write? Y belongs to A or y belongs to A.
Simply we can write that y belongs to A or y belongs to A, because we have to show that this is subset of this, then we can write like this. Then we can show আমি দেখাব পাৰো যে y belongs to A or means what union A. So প্ৰথমে দেখালো y belongs to A, পিছত আমি দেখালো যে y belongs to A union A. That means if y belongs to A and now it is belong to A union A, then we can say that A is subset of A union A. Consider this number 2. Number 2 ধৰি লোৱা. So from 1 and 2, from 1 and 2, we can say that A is equal to A union A. Okay. So we have completed the first. আমি প্ৰথম আইডেম্পটেণ্ট লটো কমপ্লিট কৰি লৈছোঁ. যদি তোমাক ইণ্টাৰচেকশ্যন দেখাব আছে তুমি জাষ্ট এইটো চেঞ্জ কৰি দিবা, ইয়াতে অৰৰ জেগাত এণ্ড পুট কৰি দিলে হ'ল. দ্য প্ৰচেছ ইজ ছেম এজ ইট ইজ. অ'কে, চ' ইউ কমপ্লিটেড দিছ ওৱান আইডেম্পটেণ্ট ল'. নাও উইল গ' ফৰ আইডেণ্টিটি ল'. অ'কে, so welcome back friends. See this one, this is question number, this is second law. Now let us consider an arbitrary element. So we will start doing this. So for that also আগৰ নিচিনা যেনেকৈ কৰিছিলোঁ আমি এইটো এটা কনচিডাৰ আমি কৰি ল'লোঁ arbitrary element x, ঠিক আছে, which belongs to A union phi. Okay, so what we can write? We can write that x belongs to A union phi. That means x belongs to ইউনিয়নটো আমি ভাঙিলে অলৰেডি ইউনিয়নত ডিছকাছ কৰি লৈছোঁ ইউনিয়নটো ভাঙিলে কেনেকৈ হয়. চ' এক্স বিলংছ টু এ দিছ, এইটো চাইনৰ কাৰণে কি আহিব অৰ এক্স বিলংছ টু ফাই. দেন হোৱাট ইউ কেন ৰাইট এক্স বিলংছ টু, চোৱা ফাইটো কোনো এলিমেণ্ট নহয়, ফাইটো কোনো ছেট নহয়, চোৱা ফাইটো কোনো এলিমেণ্টো নহয়. চ' ইউ কেন ৰাইট এক্স বিলংছ টু এ. দেয়াৰ ফৰ উই কেন চে ডেট এ ইউনিয়ন ফাই is subset of A. Now consider this number 1. Let y be any arbitrary element of, now we will start proving from this side. আমি এবাৰ এইটো দেখাম যে এইটো ইয়াৰ সাবসেট হয়. প্ৰথমে দেখালো এইটো ইয়াৰ সাবসেট, এতিয়া এইটো ইয়াৰ সাবসেট বুলি দেখো. So let y be any arbitrary element of A, then y belongs to A, or we can say y belongs to A, what if so union, তার কারণে আমি কি লিখিম or y belongs to phi. So phi to কোনো এলিমেন্ট নয়, so আমি কি লিখিব পাৰো A belongs to y belongs to A or y belongs to phi. So we can say y belongs to A union phi. So see, আমি প্ৰথমে দেখালো y belongs to A, এতিয়া দেখাইছো y belongs to A union phi. So A will be subset of A union phi. So consider this as number 2. So from 1 and 2, from 1 and 2 we can say A is equal to A union phi. So it will equal our idempotent law. Now I will go for commutative law. This one you do yourself, you try at home. Okay, so commutative law will go for commutative law. Okay, so এটা সোয়া commutative law. So আমাক prove কৰিব আছে A union B is equal to B union A. So আমি তাৰ কাৰণে consider কৰিলো এটা arbitrary element which belongs to A union B, which belongs to A union B. আমি এটা element x ললো which belongs to A union B. So what we can write, x belongs to A union B, or we can write x belongs to A, এটোৰ কাৰণে কানেক্টিভ আমি কি ইউজ কৰিম or x belongs to B. Okay, so এইটো প্ৰুফ কৰিব আছে প্ৰথমে এইটো ইয়াৰ সাবসেট দেখাব আছে, সেকেন্ড আকৌ ইয়াৰ সাবসেট দেখাব আছে, তেন্তে দুটা সাইড কি হবে ইকুয়াল হৈ যাব. So ইয়াত চোৱা x belongs to A union B, so x belongs to A or x belongs to B, এইটো আমি কমিউট কৰি পেলাই লিখিব পাৰো চোৱা that x belongs to B or x belongs to A. Now what I can write, x belongs to B union A. So this is, see, first x belonging to A union B, now x is belonging to B union A. So what I can say that A union B is subset of B union A. Now consider this number 1. Okay, now next you see, let y be any arbitrary
element of, will start from this and start proving this side. Okay, so আমি ইয়াৰ পৰা start কৰি ইফালে যাম. So B union A. Now let Y be any arbitrary element belongs to B union A. So what you can write? Y belongs to B union A. So Y belongs to আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো ব্ৰেক কৰিলে Y belongs to B or Y belongs to A. Now what you can write? Y belongs to A or Y belongs to B. See, আমি কমিউট কৰি দিলোঁ, এইটো ইয়াত লৈ আনিলোঁ, এইটো ইয়াত লৈ গ'লোঁ. So Y belongs to A union B. Now see, প্ৰথমে Y belongs to B union A আছিলে, এতিয়া Y belongs to A union B. To number, sorry. Then what we can say? That B union A is subset of A union B. It to consider number 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, what you can say? That A union B is equal to B union A. So প্ৰথমে এইটো ইয়াৰ সাবসেট দেখালো, নেক্সট আকৌ এইটো ইয়াৰ সাবসেট দেখালো. যেতিয়া এনেকৈ কন্ডিশন হৈ যায় তেতিয়া কি হৈ যায়, দুটা সেট ইকুৱেল হৈ যাব. ঠিক আছে, সেইটো হৈ গ'ল আমাৰ কমিউটেটিভ ল. তোমালোকে ইয়াৰ ইণ্টাৰসেকশন প্ৰপাৰ্টিটো নিজে সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা. ঠিক আছে, so we'll now go for associative law. Okay, it is next is associative law. Associative law. Okay, so associative law আমি ডিসকাস কৰিছো. Associative law দিয়া আছে A union B union, A union B whole bracket union C is equal to A union B union C bracket. Okay, এইটো আমি কেনেকৈ প্ৰুভ কৰিছো. সো তোমাক প্ৰুভ কৰিবলৈ প্ৰথমে এইটো ইয়াৰ সাবসেট দেখাব লাগিব, তাৰপিছত এইটো ইয়াৰ সাবসেট দেখাব লাগিব. দুটা যদি এটাই আনটো সাবসেট হৈ যায়, then we can say they are equal. For that, let us consider an arbitrary element X which is belonging to this set. Okay, আমি এটা এলিমেন্ট লৈ ললো এইটো সেটৰ পৰা. সো আমি কি লিখিব পাৰো? That X belongs to A union B union C. Okay, so what you can write? X belongs to A or X belongs to B. ইয়াতে ব্ৰেকেট দি দিয়া, এইটো আকৌ ইয়াতে আহিব or X belongs to C. Now can we shift the bracket? Yes, bracket আমি shift কৰিব পাৰো. So X belongs to A or X belongs to B or X belongs to C. ইয়াতে আমি কি কৰিলো, ব্ৰেকেটটো শিফট কৰি দিলো ইয়াৰ পৰা ইয়াত লৈ, কোনো চেঞ্জেছ নহব, ব্ৰেকেট শিফট কৰিব পৰা যায়. Now what you can say? X belongs to A or X belongs to B or means what? Union C. And this one we can write X belongs to A or মানে union হৈ গ'ল B union C. প্ৰথমে আমি কি কৰিছিলো যে X belongs to bracket A union B union C. এতিয়া আমি দেখাই দিলো X belonging to A union bracket B union C. So what you can say? From this we can say that A union B whole union C is subset of A union B union C. Okay, so it is subset হৈ যাব কাৰণ প্ৰথমে X ইয়াক বিলং কৰি আছিল, এতিয়া X ইয়াক বিলং কৰি আছে, তেন্তে এইটো ইয়াৰ সাবসেট হৈ গ'ল. ঠিক আছে, so এইটো আমি কনসিডাৰ কৰিলাম নাম্বাৰ 1. Now let Y be any arbitrary elements of, এতিয়া আমি এইটো সাইডৰ পৰা এইটো সাইডে প্ৰুভ কৰিম. সো A union B union C. So what you can say? That Y belongs to A union B union C. Okay, now this one you can write Y belongs to A or Y belongs to B union C. Like this you can write. Yes, এতিয়া আমি কি লিখিব পাৰো? So Y belongs to A or Y belongs to B, এইটো হৈ গ'ল ইউনিয়ন মানে হৈ গ'ল or Y belongs to C. ঠিক আছে, so ইয়াত ব্ৰেকেট দি দিলোঁ, কিন্তু আমাক ব্ৰেকেটটো ক'ত আনিব আছে? এইটো পাৰ্টত. তো এইটো পাৰ্টত যদি আনিব আছে, so ব্ৰেকেটটো মই শিফট কৰিব পাৰোঁ. so Y belongs to A or Y belongs to B or Y belongs to C. so এইকেইটা ক্যালকুলেশন এইটো লজিক্যালি আমি সলভ কৰিব লাগিব. ঠিক আছে, so এইটো লজিক্যাল ম্যাথছ হয়, আমি ইয়াতে লজিক বিচাৰিম যে ট্ৰু আছে নে ফলছ আছে. ঠিক আছে, so ইয়াতে ম্যাথছৰ ক্যালকুলেশন নিবিচাৰিবা, নহ'লে সলভ নহ'ব.
সো এলজেব্ৰিকেলি এইটো প্ৰুভ কৰিবলৈ আমি লজিক ইউজ কৰিব লাগিব ঠিক আছে নাও সি দিছ ওৱান সো what you can say to y belongs to a union b or y belongs to c. From these two we can say that y belongs to a union b or মানে গ'ল union c. So ইটোৰ পৰা আমি ক'ব পাৰোঁ that চোৱা এইটো প্ৰথমে দেখালোঁ যে y belongs to এইটো আছিলে এতিয়া y belongs to এইটো আহি গ'ল so what you can say that a union b union c whole bracket is subset of a union b whole bracket union c. It is equal number 2. From 1 and 2 আমি কি proof কৰিব পাৰোঁ that a union b union c is equal to a union b union c এটো ইকুৱেল হৈ যাব ঠিক আছে সো এটো হৈ গ'ল তোমাৰ এছ'চিয়েটিভ ল কিবা বুজি নাপোৱা হ'লে then you can comment okay so next we will discuss the distributive law. Okay friends it is a distributive law আমি ডিসকাস কৰিব আছে তাৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰ কৰিলো let n x be any arbitrary element belonging to a union b union c x ইয়াৰ এটা এলিমেন্ট হয় বুলি আমি ধৰিলো ঠিক আছে so you can write that x belongs to a union b intersection c. Now what you can write you see x belongs to a union x belongs to a or x belongs to b intersection c. Again what you can write x belongs to a or x belongs to b ইয়াতে আমি কি সাইন ইউজ ইন্টারসেকশন সাইন আছে না সো এন্ড লিখিম x belongs to c সো এটা ব্র্যাকেট দিলু নেক্সট ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিয়া সো এটা ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিয়া so what you can write x belongs to a or x belongs to b মাজত আহিব and x belongs to a or x belongs to c so you put bracket in this part. Now what you can write x belongs to c এইটো পাৰ্টক আমি কি লিখিব পাৰো a or মানে গল union b and মানে হৈ গল and x belongs to a union c. Now this all together what you can write that x belongs to a union b and মানে হৈ গল intersection a union c ঠিক আছে তেছয়া x কাক বিলং কৰিছিলে a union b intersection c এতিয়া x বিলং কৰিছে a union b intersection a union c so we can say therefore a union b intersection c is subset of a union b whole intersection a union c so this consider as number 1 আমি এতিয়া আমি লেট করলাম let y be any arbitrary element belongs to so এবার এটো পার্ট লম আর এইফালে প্রুফ করিম যে এটো ইয়ার সাবসেট হয় belongs to a union b intersection a union c ঠিক আছে সো আমি কি লিখব পারো y belongs to a union b whole intersection a union c. Now we can write y belongs to a union b ইয়ার জায়গাটা আমি কি লিখব পারো and y belongs to a union c. Now what you can write to ভাঙি দিয়া so you can write y belongs to a it is equal or y belongs to b ঠিক আছে and এটা ব্র্যাকেট দি দিয়া y belongs to a or y belongs to c ঠিক আছে so ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো চোৱা y belongs to a or y belongs to b and y belongs to a or y belongs to c so we can write y belongs to a or y belongs to b and y belongs to c so এটা দুটা a আছিল y belongs to a y belongs to a so ইয়াক আমি এবাৰ লৈ ললো এইটো আমি বেলে বেলেকে সেপাৰেটলি লৈ ললো y belongs to b and y belongs to c so now we can write y belongs to a or y belongs to b and মানে equal intersection c so you can write y belongs to a union b intersection c
So see, so we can say that A union B, sorry, this is not union. Oh, okay, union. A union B intersection to intersection of a intersection A union C is subset of A union B intersection C. So আমি ইয়াক y consider কৰিছিলো, y এটা element, এতিয়া আমি দেখাইলো যে y element to ইয়াক belongs কৰে. Therefore this is subset of this part. এটা আমি part 1 লৈছিলো, এটা আমি part 2 ললো. আমি part 1 দেখালো যে এটো ইয়াৰ subset আছে, part 2 দেখালো যে এটো ইয়াৰ subset হয়. So যদি এটো ইয়াৰ subset দেখাই দিলো, আকৌ এটো ইয়াৰ subset দেখাইলো, দুটা সেট কি হৈ যাব, ইকুয়াল হৈ যাব. Therefore we can say that A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, and this proved the distributive law. So we have completed distributive law. Now we will go for complement law. So see friends, this is complement law. So we will discuss complement law. So this is complement law. Okay. So complement law, তোমালোকৰ ইয়াতে মই স্টেট কৰি দিছো, I have stated complement law here. So তিনটা complement law আমি ডিসকাস কৰিম। চোৱা, প্ৰথমে দিয়া আছে A union A complement is equal to U. So how we will prove, you see. So for that, let X belongs to A union A complement. Now we can write X belongs to A. This is union to আমি কি কাৰণে ইউজ কৰো, or. So X belongs to A complement. Now X belongs to A, or we can write X belongs to A complement. What is meaning of A complement? A complement means U minus A. So you can write U minus A. Okay. Now X belongs to A, or X belongs to U, and X does not belongs to A. Minus মানে হৈ গ'ল does not belongs to. Now A part to একেলগে কৰি লোৱা. So we can write X belongs to A, or X does not belongs to A. Now what is the meaning of this? Or X belongs to U. Now you can write this is phi. So X belongs to phi, or X belongs to U. So what you can write? X belongs to, see, A2 by 2. So what you can write? X belongs to U. So this is your first part. Okay, so you put bracket here, so it will be equal. Next part you can prove like this only, same. So you have we have completed this part. Now we will go for the next part. So put bracket here and write X such that X belongs to A intersection A complement. So ইয়াতে আমি ব্র্যাকেট পুট কৰা নাছিলো, সো ইয়াতে ব্র্যাকেট পুট কৰিবা যাতে ডাইরেক্ট ইকুয়াল দেখাব পাৰা, ঠিক আছে? নহলে আকৌ এটো ইয়াৰ সাবসেট, এটো ইয়াৰ সাবসেট দেখাব লাগিব। So X such that X belongs to A intersection A complement. Now we can write X belongs to A and X belongs to A complement. Okay. So here you write X such that. So here কেনেকৈ লিখিব পাৰো চোৱা, X belongs to A and X belongs to U minus A. This one we can write like this. Now you see X belongs to, so এটা X such that লিখি দিবা, X such that. Okay, so তেতিয়া আমি ইকুয়াল লিখিব পাৰো. So X such that X belongs to A and X belongs to U, and see here minus sign আছে, so difference about difference মানে কি, X does not belongs to A. So we can write this one X such that X belongs to A, or X, so ইয়াতে and হ'ব, and X does not belongs to A. Now what is the meaning of this? Okay, and X does not, sorry, X belongs to U. Now this part is nothing but X belongs to phi and X belongs to U. Now you see, and মানে কি, you can write X such that X belongs to phi intersection U. Now phi intersection U is what? Phi লগত U intersection কৰা, মানে phi to কোনো এলিমেন্ট নাই, U ত বহুত এলিমেন্ট আছে, তো দুটাৰো ইন্টারসেকশন মানে দুটাৰ কমন এলিমেন্ট পোৱা যাব জানো, না পোৱা নহয়। So you can write
that x such that x belongs to phi. Therefore we can say A intersection A dash is equal to phi. Okay, so এইটো আহি গ'ল আমাৰ নাম্বাৰ 2. এতিয়া নাম্বাৰ 3 দিছে। নাম্বাৰ 3 দিছে A complement whole complement is equal to A. Let আমি লিখি ল'ম x such that x belongs to A complement whole complement. Okay, so x such that x belongs to A complement whole complement. That means what you can write, x such that x does not belongs to A complement. যদি x belongs কৰি আছে A complement whole complement হক, then আমি যদি এই complement সাইনটো আঁতৰাই দিওঁ তেন্তে এটো কি হ'ব, it does not belongs to হ'ব. So what you can write, x such that x belongs, if x does not belongs to A complement, then x belongs to A. Then what you can write, x belongs to A. So therefore no need to write this one. Therefore you can say that A complement whole complement is equal to A. So this is our complement law. We have completed the complement law. Next we will go for De Morgan's law. Okay.